partis politiques doivent soumettre leur liste de délégués de département et les chefs traditionnels sont également concernés par l'amendement traditionnel. Ils ont jusqu'à minuit de ce jour pour déposer leur dossier auprès des agences départementales des LECAM. Faisons le point dans le Fondi avec le chef d'agence départementale et LECAM, Basile Fouda à Tangana. Il est au micro de notre stagiaire Thérèse Mangwa. Actuellement, nous avons déjà reçu les dossiers du parti politique FDC, les Fonds démocrates du Cameroun, et du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, donc les délégués des départements et le collège de commandement traditionnel. Et pas encore de chef traditionnel pour le commandement traditionnel à ce moment. Rappelons quand même que nous allons fermer aujourd'hui à minuit, car c'est exceptionnel, nous allons recevoir les dossiers et c'est la date butoir. On va donc finir à minuit aujourd'hui. Nous allons observer ces dossiers avec mes collaborateurs pour voir les manquements qu'il y a pu avoir dans ces dossiers. Après dans ces observations, nous allons les transmettre sans délai à notre hiérarchie. C'est une élection particulière. Il y a 2 collèges électoraux. Donc, dès que le président a signé ce décret, nous avons commencé directement à mettre en place une commission de gestion des dossiers. Nous avons fait des simulations. Nous avons revu les textes qui entourent cette élection journal-là. Depuis quelques heures, les propos du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale créent la polémique. En effet, dans une vidéo devenue virale sur la toile, Boukar Abdourahim se donne le mérite d'avoir fait entrer des dizaines de ressortissants du Septentrion dans la chambre basse du Parlement, tout en s'offusquant de certains ministres qui n'œuvrent pas pour le développement de leur contrée. Le phénomène de recrutement communautaire n'est pourtant pas un fait isolé, sauf que la cadence grimpe au fil des années. Florent Goyambe. Quand je deviens directeur de cabinet du très honorable président de l'Assemblée nationale, le 30 novembre 2014, il y avait à peine 50 ressortissants de l'extrême nord à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y en a combien? Plus de 300. Incapable d'inscrire les projets tels que la construction de routes. N'y a-t-il pas un ministre de l'économie à l'extrême nord? Qu'est-ce que vous voulez? Je parle ici, je prends mes responsabilités. Nous, à l'Assemblée, nous avons pris nos responsabilités. Ces propos du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale remettent au goût du jour l'épineux problème du favoritisme au Cameroun, mais également celui du repli identitaire en matière d'insertion socio-professionnelle. Les causes sont multiples, de l'avis de Jean de Dieu Evuna, expert en sciences sociales. Le Cameroun est un pays qui a été construit et conçu sur le repli identitaire, établi sur nos essences, nos terres, nos peuplades et par l'avantage de l'impérialisme. Considérant ce décor et conscient de ce que ce pays compte plus de 280 ethnies, il est confronté donc à son histoire fondée par le tribalisme, le communautarisme. Et même aujourd'hui, nous vivons l'ethnofascisme. Le phénomène aujourd'hui est tentaculaire. Il envahit plusieurs sphères de la vie sociale, poursuit le spécialiste. Ceci sert d'un instrument de division au service de la classe dirigeante. Ceci sert aussi à l'élite politique de l'opposition pour conquérir le pouvoir. Le communautarisme est utilisé dans les médias, dans les réseaux sociaux, et par des intellectuels, au premier rang des universitaires, des lanceurs d'alerte, des écrivains, des artistes de tous bords, sans que ça n'émeuve personne. On dirait même que dans ce pays, il n'y a pas de loi qui sanctionne cela. Menace à la cohésion sociale, promotion de la résocratie au détriment du mérite, faible rendement et incompétence dans les services, voilà autant de conséquences qui découlent des recrutements tribaux au Cameroun. Pour y mettre un terme, Jean de Dieu Evuna, expert en sciences sociales, propose. La priorité est le réarmement moral par la reconstruction des mentalités et la conscience citoyenne ou un idéal collectif commun dont les racines tirent leur source de notre histoire, de notre diversité socio-culturelle. Une opportunité pour nous de bâtir un pont transculturel qui nécessairement tissera ses liens dans un processus de transformation institutionnelle des structures familiales, sociales, culturelles marquées par de nouveaux paradigmes. Le cadre légal devra également être appliqué car au Cameroun, le code pénal punit d'un emprisonnement d'1 à 5 ans tout fonctionnaire coupable de favoritisme. La peine double s'il s'agit d'un magistrat. Il en va de même pour le tribalisme qui condamne le mis en cause à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende pécuniaire allant de 5 000 francs à 500 000 francs CFA.
Éducation, année scolaire 2025-2026, rendue à la deuxième semaine de classe après le retour des élèves à l'école. Évaluation dans ce journal de la mise en forme de l'approche pédagogique par compétences auprès des apprenants du primaire, partagée entre un esprit encore plongé dans les vacances et des leçons à assimiler au plus vite. Jean-Claude Ngui. Dans l'approche par compétences, les leçons sont dispensées selon les curricula. Pour le niveau 3 du primaire, qui est celui des élèves qui frappent à la porte de l'enseignement secondaire, une semaine après le retour à l'école, l'on est déjà rompu à la tâche. Dorothée Abena, enseignante au cours moyen deuxième année. Nous avons dispensé les leçons telles que la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, la lecture, l'expression orale, les mathématiques, l'informatique, l'anglais, les arts dramatiques, la danse, l'activité athlétique, le sport collectif, les sciences humaines et sociales. Les apprenants développent néanmoins de nombreuses difficultés selon notre interlocutrice et quelques causes sont évoquées par Dorothée Abena. Étant donné que ces enfants sortent fraîchement des vacances, pour beaucoup, tout est nouveau. Précisément en français, il y a trop de lacunes, d'autres ne savent même pas lire, en mathématiques, bref, j'en passe. Nous ne voyons pas clair, mais nous savons qu'à la longue, nous avons des défis à relever. La mise en approche pédagogique par compétences offre tout de même des pistes de solutions pour l'apprentissage des élèves. Nous avons la méthode syllabique pour la lecture, les séances de remédiation, sans oublier beaucoup de devoirs à faire à la maison et qui puissent aussi bien assimiler leurs leçons. Et ce que j'ai adopté dans ma salle de classe, c'est le matin de lire le résumé au tableau. Nous essayons de le lire ensemble, nous récitions et puis nous écrivions. Des méthodes qui doivent déjà produire des fruits d'ici la fin du premier trimestre de l'année scolaire en cours, prévu le 19 décembre prochain. Le délégué général à la Sûreté nationale présidera le mercredi 17 septembre 2025 dès 10h à la cour d'honneur du Centre d'instruction et d'application de la police de Motengene la cérémonie de remise des attributs, des grades et des diplômes aux élèves inspecteurs de police et élèves gardiens de la paix arrivés en fin de formation. Et puis en économie, coopération économique et commerciale, une délégation du Cameroun se trouve en ce moment au Japon pour promouvoir le savoir-faire économique local. Le partenariat entre le Cameroun et le Japon repose sur une convergence d'intérêts. Le Cameroun vise les investisseurs japonais alors que de son côté, le Japon souhaite bénéficier de l'expertise nationale dans la production des fèves de cacao de qualité. Yannick Guélewi. En ce moment, le Cameroun est en quête de stabilité, raison pour laquelle il va sur le marché asiatique nouer de nouveaux partenariats avec le Japon. Le marché traditionnel européen engendre un réel déséquilibre, une instabilité, une insécurité profonde chez certains acteurs de la filière cacao, victimes des fluctuations des cours sur le marché. Nous sommes vraiment en difficulté maintenant là parce qu'on ne s'en sort, on ne parvient pas à convaincre le consommateur, nos premiers clients que les prix ont changé. Pour eux, ils savent que c'est le même 400 grammes qui coûtait à l'époque 1500. Passer maintenant de 1500 à dire que c'est 3000, ne serait-ce que le double parce que le prix du kilo du cacao est parti et allé au triple. Nous éprouvons beaucoup de difficultés. Si la structure n'était pas déjà très implantée, mais on aurait même menacé de fermer. Le Japon est séduit par la variété locale, un cacao dont les dérivés impressionnent plus d'un. La plus-value générée prendra certainement la destination japonaise, l'âme nippon de plus en plus séduite par l'expertise camerounaise, une expertise qui s'assume. En termes de production de cacao, donc en termes de rentabilité, déjà par exemple pour avoir 1 litre de beurre, nous pressons 5 kilos de cacao. Et le litre de beurre, nous le vendons 20 000, 25 000. Et puis maintenant les dérivés, le résidu, nous l'écrasons pour avoir la poudre. Nous faisons également le sésame avec. Le beurre, nous l'utilisons également pour les baumes de massage. La délégation camerounaise en ce moment au Japon est constituée de nombreux spécialistes au rang desquels l'ingénieur agronome Simon Bassanaga. Ils devront former les Japonais du know-how camerounais et d'ici 2027, le pays pourra satisfaire 5% de la demande japonaise en matière d'importation du cacao. En retour, les investisseurs japonais s'installeront au Cameroun, histoire de mettre à contribution leurs connaissances au profit de la transformation structurelle de notre terroir.
Dans notre page magazine, intéressons-nous un tant soit peu à la prise de poids qui est souvent considérée par certains Camerounais comme un signe de bonne santé. Favorable ou moins favorable pour notre bien-être, Dorine Bimi a fait la rencontre d'un nutritionniste. Reportage. Oui, pour quelqu'un qui est dénutri, la prise du poids est un signe de bonne santé, mais c'est la prise du poids allant d'un poids faible vers un poids normal. Un poids sain est un poids qui se situe dans une fourchette adéquate pour le corps, selon la nutritionniste Christa Tabi. Mais un excès de masse graisseuse est associé à de nombreuses pathologies. Explication de Christa Tabi. Une fois de plus. La prise excessive du poids entraîne des risques de maladies métaboliques. Ici, on parle de problèmes de diabète, risque de maladies cardiovasculaires, risque de l'hypertension, risque des problèmes du foie si l'excès du poids entraîne un excès de graisse au niveau du foie aussi. Un aperçu que partage le nutritionniste Sangou. La santé ne se résume pas uniquement au poids, mais à un ensemble de facteurs incluant l'alimentation, l'activité physique et l'équilibre hormonal. On voit ces trois choses, c'est-à-dire l'alimentation, l'activité physique, l'équilibre hormonal. Et les facteurs à considérer ici quant à ce qui est de la qualité et de la quantité de l'alimentation qu'un être humain doit prendre. Et lorsque nous parlons de la qualité de l'alimentation, manger suffisamment ne signifie pas forcément manger sainement. Manger sainement, consommer des lipides pour un bon équilibre influence, selon le nutritionniste Sangou, la prise de poids. C'est pour ça que les vitamines, les minéraux, les protéines, les glucides, les lipides sont très importants. La conséquence peut être la prise du poids, qui est un élément parmi tant d'autres. On ne peut pas citer les autres ici, mais la prise du poids peut être conséquente du fait que le corps est stressé parce que vous lui donnez une nourriture qui ne sied pas. La forme physique reste donc plus importante que le poids. La page internationale. Une commission d'enquête de l'ONU accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Dans un nouveau rapport publié ce mardi, la commission d'enquête indépendante de l'ONU accuse le président israélien Isaac Herzog, le premier ministre Benyamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant d'avoir incité à commettre un génocide. Notons que cette commission ne s'exprime pas au nom de l'ONU, bien qu'elle soit une de ses entités. Ces hauts dignitaires d'Israël ont commis 4 des 5 actes génocidaires définis par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime du génocide. La page sportive. La salle des réunions du ministère des Sports et de l'Éducation physique a servi de théâtre à une cérémonie de l'honneur en l'honneur des sportifs camerounais. Étaient justement célébrées les 4 sélections nationales de floorball et de basketball. Ces derniers ont récemment obtenu des médailles lors des championnats d'Afrique en 2025. Au terme de la cérémonie, Samuel Ndoukou, président de évoque les progrès du basket camerounais. Je pense quand même qu'on a eu plusieurs compétitions cette année, pas seulement la Luanda et Kigali, il y a même eu aussi Abidjan pour les filles, il ne faut pas oublier. Abidjan aussi c'est quelque chose qui nous a manqué, pas quand même qu'on essaie de faire ce que la fédération doit faire et on remercie le pouvoir public de nous avoir accompagnés. Je crois qu'avec ces résultats, on peut donc dorénavant dire que les petites catégories sont acceptées par l'État du Cameroun et on va essayer de travailler pour que chaque fois, on est parti pour essayer. Maintenant, on va commencer à compétir véritablement et les préparer comme on prépare les seniors. The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Dear listeners, thanks for staying with us.
Days after the Union for Change movement, spearheaded by Anise Kane and Jekam Chamini, allegedly endorsed FSNC candidate Issa Chiroma Bakari as the opposition's consensus candidate. Berububa Maigari of the UNDP has officially reacted to the September 13th event. In an exclusive interview with Political Desk editor and editorialist Jean-Marie Anaba, the politician said small groups have no political legitimacy to issue such decisions. Take a listen to him in this excerpt. First of all, to come for a consensus, all parties should be part of the exercise, which has not been the case this time because we were not part of the exercise. We've not given any mandate to any group to try and find a consensus. I'm still candidate, and as I said, I will contact all other candidates who will agree to meet me, discuss to find between ourselves if we can find a consensus. In more elections-related news, a project Vote Smart Cameroon has been launched today in Yaoundé. Initiated by the Foundation for Peace and Solidarity, the Vote Smart project targets first-time voters, particularly and youth in general, and in receiving the support of the Canada Fund for Local Initiatives. Let's now listen to Richard Lebar, political counselor and representative of the Canadian High Commission at today's launching ceremony. Obviously, the importance of the project is the youth and their vote for the first time. And I think one of the ideas of the Canadian Fund for Local Initiatives is that they are small budgets, but for meaningful initiatives. Elections in the life of individuals is an important moment, especially the first one, because that is really a point in time where you do have a voice, you do have a choice to make. And I think, democracies are stronger when the youth are making informed decisions. And so Canada is extremely proud and happy to be supporting the Foundation for Peace and Solidarity on this Vote Smart project, because we really believe that it is a meaningful initiative. And with the project targeting the center, the southwest, northwest, and west regions of Cameroon for a start, and according to the National Director of the Foundation for Peace and Solidarity, the choice is strategic and measures are also being put in place to ensure its feasibility. Take a listen to Sophie Monono on the microphone of Mapalazita. One thing we all know is that the youths of those regions are not supposed to be left out. So in that light, we decided to also work with them and give them a voice and also ensure that their votes do count. So we are aware of the risk, but we know that with the youth, the local organizations, we can make a positive impact in those regions, even with the risk on the ground. Some of the measures are we ensure that, first of all, the organizations in those regions are going to work with the security. That's the first thing. And then we also ensure that whatever meetings they would have within the window that is open for the public. Meaning that if it's maybe what we call the ghost town, definitely we will not venture to have a meeting in public. So we just ensure that the necessary measures are taken for security to be ensured. Mindful of the fact that we're in 2025 and this is a very crucial year for our country, we thought it wise to also see how to come up with a project to engage the young people, especially first-time voters, because we know that voter apathy is something that is rampant in our country. So in order to curb that, to overcome that, we decided to target the first-time voters, and then maybe other young people in the process. And on to this sad story. 4 young people have died in Kawa in the North region in a ghastly road accident. According to close sources, the deceased were circulating on an overloaded motorcycle when an over-speeding semi-trailer ran over them. The driver, who tried fleeing from the scene, was caught by the angry population. Meanwhile, the corpses were handed over to their various families for proper burial. And if you are just tuning in, we are some 21 minutes past the hour of 6 p.m. and this is the evening bilingual primetime news. We are beaming live from Royal FM Stonson Studios, 88.4 FM here at the Sapemi Moment here in Yaoundé. Today, September 16, is the International Day for the Preservation of the Ozone Layer, a region in the atmosphere where acts as a protective shield in absorbing most of the sun's harmful ultraviolet rays. According to Tanyi Roland, an environmental
Protecting the ozone layer is very important in saving all living things around the globe. He was speaking on the microphone of our student journalism on internship, Naomi Abongwa. Take a listen to him. First of all, the ozone layer is what protects us from the direct rays of the sun. So without the ozone layer, we could be exposed to direct heat waves from the sun, not just us humans, but plants and other animals as well. So we need to protect the ozone layer. Its depletion will lead to a catastrophe on Earth. I mean, it's continuous depletion because it is being depleted already. And if nothing is done, it will lead to a catastrophe on Earth, maybe the end of the world. Let me put it like that. From there now, we move now to education to say the integration of a manual labor into school curriculum helps to blend intellectual and manual work, promoting development and providing learners with valuable skills. Pedagogues say manual labor can serve as a platform to orientate learners towards the agricultural sector. Glory Gange had an exchange with a pedagogue and compiled this for the news. In our contemporary world, some countries, including Cameroon, are including manual labor into their school programs, with practical works being part of official examinations. Julius Neba sheds light on what manual labor in education is. Manual labor is physical work or physical task, and then involve mostly hand-on activities you use your hands, and it entails little or no specialization training. That means you don't need to be trained well academically before you do manual labor. The pedagogue goes ahead to point out some importance of physical labor to learners, which eventually extends to the society. The school subjects carry knowledge, and then you need to join this knowledge with skills to be more productive. Practical works done with the hands, they produce money, but you need intelligence, you need knowledge to manage this so that you can sustain it. In that field of manual labor, the learners dictate their talents, which were hidden in them and they did not know. At that juncture, we nurture them and give them direction. Considering the importance of agriculture to a country's economy, educators often use manual labor as a gateway to orientate learners on the vitality of the agricultural sector. Julius Neba once more. First of all, we orientate them by making the children know the importance that agriculture is the backbone of every economy. To make them understand that we want sustainable agriculture that will take the community forward. For them to be competent, they should be capable of doing it, practicing it, develop love for it, show love for it, which is the attitude. A self-reliance of they can be entrepreneurs in their own self by developing their own sector of agriculture. In a nutshell, Cameroon's Ministry of Secondary Education some years back reaffirmed the government's commitment to make students interested in manual work, complying with UNESCO's drive to add value to the practice in educational systems. And from education, we move directly into the society to say favoritism in job recruitment is a pervasive issue in Cameroon, where personal connections and relationships often take a precedence over merit and qualifications. In today's newscast, our reporter Gang Nadesh takes a closer look into the phenomenon as she caught up with an expert who examined the consequences of this practice and how it can be curbed. Take a listen to her report. The job market in Cameroon is often influenced by personal connections and relationships rather than merit and qualifications. Gwenyi Victorine is a sociologist. She begins by outlining the key factors that promote favoritism in job recruitment in Cameroon. Somebody will enter into a place and everybody is queuing to go to the counter. The person will just pass straight because he is a personality. He will not stand on the line. Some are favored because of bribery and corruption. Some will favor their friends in the job market. There is that aspect of even tribalism, or because we are in the same meeting, you are my neighbor. Even cultism. Some people are being favored because they are in the same cult with other people. All this actually hampers economic development, and it is quite frustrating for people who merit to be in those positions, but because they don't have people in high places, they are not able to be in that position. She further elaborates on the far-reaching consequences of favoritism, highlighting its detrimental impacts on productivity. People who came in through
favoritism and not merit, they will actually not be able to give what is actually necessary for that job to go ahead, because they are not qualified for the job, but because of one reason or the other, they were favored into that position. It brings down productivity, it destroys relationships in the industry. That person will not actually know how to collaborate or deal with the colleagues, so productivity and the overall organizational performance will drop. Gweyi Victorine once again suggests strategies to curb the ill practice, such as promoting transparency in the recruitment process. One of those things that should be done is through free and fair competitive examination. When people go in for examinations, they should be recruited by merit. You go in for an interview and you pass that interview, you know that you are going to go in for this job. Not that before going for an interview, a child or somebody should already know that my father or my mother is going to give an envelope to this and this person so that I should be recruited. No, it should be free and fair for everybody. So national cake should be evenly distributed and should be enjoyed by all. The sociology expert concludes by stressing the importance of implementing punitive measures for individuals found to be practicing favoritism. Repressive measures should be put against people who actually do not want to recruit through merit or to do anything in this country through merit, because I think merit is the best way for any company, for any institution to be able to recruit people in this company in one way or the other. Tackling favoritism in Cameroon's job recruitment process requires a commitment to transparency, accountability, and fairness. Adopting merit-based hiring practices can unlock the full potential of organizational workforce. Afro hair is considered as a potential symbol of black identity, resistance against oppression, and cultural heritage with a deep historical roots in African society. However, many tend to relax their Afro hair for several reasons. Film Crispin interviewed some Yaoundé city dwellers whether they love their Afro hair or they prefer relaxing hair, and compile these for the news. Majority of ladies we came across have relaxed hair. They show very little interest in Afro hair. To Suzanne, keeping Afro hair is very demanding. Keeping Afro hair is very demanding. I don't really have the necessary accessories to take care of natural hair, and it requires a lot of time management, which honestly I'm struggling with. So when I relax my hair, for me it's much easier to handle and I'm able to style it faster. Afro hair is most of the time difficult to detangle, leading to breakage and pain in the scalp. One of the reasons why Myra goes for relaxed hair. The pain affects me, nerves and all the like, so that's why I had to relax the hair. I'm more to that. There's some certain styles in which I would like to do on my hair which needs natural hair, so I'll just say no, let me relax my hair. I'm more to that. With your relaxed hair, when you do your hair, it stays longer than with the Afro hair. Due to its natural curly and often dehydrated state, Afro hair easily shrink and look old just few days after styling. This inconvenience has made Chantal straighten her Afro hair. Whenever I plait my hair, it will get old fast. 1-2 weeks, my hair is already bad. I had to undo it and do a different one. So I had to relax my hair in order to stay for 3 weeks, 1 month with my hair. According to hair experts, to maintain Afro hair, it is important to focus on regular gentle washing with moisturizing products, deep conditioning, and careful detangling with a wide tooth comb or fingers. And we move now directly into Europe to say the world's biggest club football competition, the UEFA Champions League, starts today. Wiwa Baran, you have some of the fixtures in your report.
A total of 8 fixtures will be disputed today, with the first set of games set to kick off at 5:45 p.m. and the second set at 8 p.m. PSV Eindhoven will face off against Union Saint at the Philips Stadium in Netherlands. Arsenal will lock horns with Athletic Club at the San Bilbao Stadium in Spain. A fixture which is said to be a test for the Gunners as they travel to Spain at 8 p.m. Juventus will face off against Borussia Dortmund at the Allianz Stadium in Italy. Benfica will play Qarabağ in Lisbon. Tottenham Hotspur will cross paths with Villarreal, while 15-time champions Real Madrid will begin the quest for their 16th at home against Olympique Marseille at the Estadio Santiago Bernabeu at 8 p.m. Today's top game is said to be the fixture between Juventus and Borussia Dortmund at the Allianz Stadium in Turin. The two clubs have reached a historic Europa Champions League competition, though it will be the first competitive meeting since 2015, the Champions League round, where Juventus won by 5 goals to 1 on aggregate. Juventus will be checking into today's game with a perfect record in the new Serie A campaign, having won all 3 of their opening fixtures, with their most recent being a 4-3 comeback win against the rivals Inter Milan, while Borussia Dortmund on their side also started the Bundesliga on a good noting, having secured a clinical win in their last outing and have kept consecutive clean sheets in the process.